Solomon Island. So I think last event ഞാൻ കളിച്ചിരുന്നത് ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ കസ്റ്റം മാച്ചും ചെയ്തിരുന്നു. ഞാൻ ആക്ച്വലി ഞാൻ പിന്നെ എഡിറ്റ് ചെയ്തെന്ന് തോന്നുന്നു ആ വീഡിയോ. ബിക്കോസ് കുറച്ച് ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, സൗണ്ടൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ. സോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പിന്നെ എഡിറ്റ് ഒക്കെ ചെയ്തു. അതുകൊണ്ട് മെയിൻ തിങ് അതാണ്. We must not allow the enemy to control so many objectives. One of ours is and my squad mates. Only 2 people here. What are you talking about, man? Come on. We must gain control of as many objectives as possible. Give me some. Thank you. Idan capture ചെയ്തിട്ട് പോകാം കേട്ടോ. Also like it. I need ammunition. All right. It's going to be. We also ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ സീലിട്ട് പോകാം. I need some direction. ആളില്ലേ ഇതില്? ഉണ്ടല്ലോ. Nice shot, man. Nice shot, buddy. Wow. Exam March 18th and the man pinning a man. Okay, man, no problem, man. No problem, boy. Okay. Analyze it. Nice, nice sight than 40. And I never done see lot of one. I don't like see lot are important. Are you poor? Actually, poor. Udeshikin under the Capture the marked objective. What the fuck? ആ വെള്ളം കേട്ടാലും ഞാൻ വെള്ളം വെച്ചിട്ട് കൊണ്ടുപോയില്ല. man, damn it. Objective Able is under enemy control. Wow, see that? Shot is the I don't know why. എന്താണ് സംഭവം? Like എന്തുകൊണ്ട് കിട്ടുന്നില്ല? ഞാൻ ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ ജസ്റ്റ് മേബി ആരെങ്കിലും തന്നെ റിവൈവ് ചെയ്താൽ. And he's going so far. Okay, that means പുള്ളി റിവൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. Okay. Okay. ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഇവിടെയാണ് അവർ. ഇവിടുന്ന് ആ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നത് കേട്ടോ. Oh shit. Have charge of objective Charlie. Oh shit. I don't have a medic. Let's run. Shit. Okay. ആദ്യം ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഹെൽത്ത് ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തോ. Otherwise എനിക്ക് പാടാണ് കളിക്കാൻ. Let me go back and grab some ammos and health, man. Otherwise ഞാൻ പെട്ടുപോകും boys. കാരണം എൻ്റെ സ്ക്വാഡ് മേറ്റ് ഒരുത്തരുണ്ട്. അവൻ അവിടെ ഇന്ന് ചുമ്മാ നിൽക്കുകയാണ്. എനിക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് കളിക്കാനും പറ്റത്തില്ല. So that's why. Objective Charlie is no longer secure. ചാർലിയിലേക്ക് പോവാണ് man. Wait. Give me a second, bro. ഞാൻ ഒറ്റ കിടപ്പുണ്ടായിരുന്നു. തോന്നി നിൽക്കുന്നു. Our forces now control objective Able. Stay close and defend the objective. The enemy has broken our hold at objective Baker. ഞാൻ ഈസിലി ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് പോട്ടെ. ഞാൻ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാനുള്ള പ്ലാനാണ് എൻ്റെ.
But I'm going to on the capture jump at you, man. Someone is coming, you know, but thank you. Okay, see the custody. Objective Charlie. See the custody. Like I think like I will see it. The enemy has taken objective Able. Help should be coming! Wow. നമ്മുടെ ആൾക്കാർ തന്നെയാണ് ഈ പറയുന്നത്. ഞാൻ വീട്ടിലോട്ട് പോകണം. ആരെങ്കിലും ഓർഡർ തന്നിരുന്നെങ്കിലല്ലേ പോകാൻ പറ്റത്തില്ല. അവനൊന്നും അനക്കം പോലും ഇല്ല ആശങ്ക. Damn. നൈസ് കണ്ണാണ് കേട്ടോ അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സെയിം ആണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഫയർ റേറ്റ് ഭയങ്കര കൂടുതലാണ് ക്ലോസ് റേഞ്ച് ആണെങ്കിൽ. സി ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. എയിലോട്ട് പോകണം. സോ ഞാൻ ഇവിടുന്ന് ഫ്രാങ്ക് ചെയ്തോളൂ ആലോചിക്കണം. ഫ്രാങ്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പം മേ ബി നമുക്ക് ചാൻസ് കിട്ടും. ബട്ട് ലെറ്റ്സ് സീ. ഫോട്ടോ എടുക്കണോ? Oh baby, come on. ഇവിടെ ആരും ഇല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. Holy shit. രണ്ടുപേരുണ്ടായിരുന്നു. You must turn the tide of this battle before it's too late. Okay, hey done. Let's go to Need B, some more boys. bullets here! I'm going through this way. So maybe I will get to it, but no. Let's go, man. That was super clean, bro. Oh, that was super, man. Damn. I don't know the revive shit. Anything fully out, man. I won't die. Holy wow, man. Wow, it's enemies. I will let it damn it. I think like a moon medics on already, so maybe I didn't. Oh yeah, baby. Let's go. Let's do this, man. The next one is C. Do we have a destination? Yeah, it's a C, man. Let's go. It's already like I look appreciate. That's good because already all of it. So our engage game with them. Look here. The enemy has control of objective A. Wow, I thought like I don't know what I'm going to do. Sound of Keta, other than Titi, the Peshe, Petanala and Kanam Betil. For the money. I died. Download in the spawn chat. I mean, B lot a the C lot on. Oh, wait, he's going and the partner Walter Mosh on it. See, and a squad on the change jump to because I want to go to carry because at the DVJ to carry the thing is
ലീവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കായി പോകും വീണ്ടും. ഞാൻ നല്ലതല്ലേ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടല്ലോ. Oh man, using this fire thrower. Nice work, boys. Nice work. Let's go, boys. This is another game I did. Yeehaw. So, BT C ആണ് നമുക്ക് എടുക്കാനുള്ളത്. സി ഞാൻ കുറച്ച് കറങ്ങി പോകണം. വേണ്ട ഇപ്പോഴത്തെ പോകാം. കറങ്ങി പോകാതെ സമയം എത്ര വേസ്റ്റ് ആവണം. ആരെങ്കിലും വരും, അമ്മ വരാതിരിക്കത്തില്ല. Taking objective Baker. Wow. എല്ലാം കിടക്കണം അവിടെ. It hurts. Damn. Thank you, sir. You are awesome, man. ഒരു രക്ഷയില്ല. Fucking man. എന്നെ കൊന്നാലേ. Holy shit. We've lost objective Able. അപ്പുറത്ത് ആളുണ്ടോന്ന് എനിക്ക് സംശയമുണ്ട് സാർ. This area is clear. I guess അവനെ A ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാൻ പോയി കാണും. Excuse me, what is that? What? We have control of objective Charlie. That's it, man. Good job, guys. We need an order. Okay, let's go to A. That's actually I'm plan ചെയ്യുന്നത്. I don't know how ബിയിലോ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടോന്ന്, ബട്ട് ഇതിൽ ആളുണ്ട് ഓൾറെഡി. ഓ നൈസ് വർക്ക് മാൻ. കറക്റ്റ് ഇമ്പാക്റ്റ് വലിച്ചെറിഞ്ഞു. വേണ്ട, ഞാൻ തെറിച്ചു പോയി. Objective Charlie has been lost. Push them away from the objective! Excuse me. ഓടണ്ടായിരുന്നു മാൻ ഇവിടുന്ന്. പക്ഷെ നൈസ് സ്പോട്ടാണ് കേട്ടോ. അങ്ങനെ മണ്ടയ്ക്ക് പോയി ഇരിക്കുന്നത്. എനിക്കറിയില്ല എങ്ങനെ കയറുന്നത്. ഞാൻ ജസ്റ്റ് സ്പോൺ ചെയ്തേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ജയിക്കാറായി. ആൻഡ് മിക്കവാറും അവർ ജയിക്കും. ലൈക്ക് അവർ കയറി വരുവാണ് ഓരോ പോയിന്റ്സ്. ആൻഡ് അവർക്കാണ് ഇപ്പം ലൈക്ക് കൂടുതൽ 2 ഏരിയ അവർ ക്യാപ്ചർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒറ്റൊരു ഏരിയ ആണ്. എന്തായാലും ഇതിലോട്ട് പോട്ടെ. അമ്മ അവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നത്. സോ oh, there's 2 people. God damn it. I thought one മാത്രമേ ഉള്ളൂ. Okay, nice one man. They got me. Hey man, ഞാൻ അങ്ങോട്ട് തന്നെ സ്പോൺ ചെയ്യണം. കറക്റ്റ് പൊസിഷനാണ്. അങ്ങോട്ട് തന്നെ സ്പോൺ ചെയ്തത്. Wow.
kidding me? You kidding me? Nice. ഈ മാപ്പ് കൊള്ളാം കേട്ടോ, നല്ല രസമുണ്ട് കളിക്കാൻ. ആക്ച്വലി നമുക്ക് ഹൈഡ് ആയിട്ടൊക്കെ കളിക്കാം സൂപ്പറായിട്ട്. You were kicked from the squad, man. Wow. എന്നെ സ്ക്വാഡിൽ നിന്ന് കിക്ക് ചെയ്തു. Wow. Thanks, man. You are awesome. ഞാൻ സീലോട്ട് പോണം. Fuck you. Who's that? Fight harder. Our victory depends on it. We have secured objective Able. എനിക്ക് തോന്നി ഒരാൾ കൂടി കാണുന്നു. ശ്ശേ, ജസ്റ്റ് നോക്കിയാൽ മതിയായിരുന്നു, വെറുതെ ഓടിപ്പോയി. ഡാമേജ് എത്ര വർഷം ചത്തു? 9 വർഷം. 10 വർഷം ചത്തു. 11 കില്ല കേട്ടോ. ബാഡ്. ഇതിൽ ആള് കുറവാ തീരെ കണ്ടോ. 14 പേരുള്ളൂ. അതിൻ്റെ ചെറുതിൻ്റെ ആണല്ലോ എടുത്തല്ലേ. നമ്മുടെ ബി ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലാസ്റ്റ്. ഓക്കെ മാൻ, ബേക്കർ ലാസ്റ്റ് സ്കോർ മാൻ. അതിനുള്ള ലൈക്ക് നമ്മൾ ടോട്ടൽ 6 പേരങ്ങാണ്ട് കളിക്കുന്നുണ്ട്. സോ ഓരോരുത്തർ 2 വെച്ച് പിടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ഒരു സ്ക്വാഡിൽ 2 പേര് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കാൻ തോന്നുന്നു. ഓരോരുത്തർ വെച്ച് പിടിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ സൂപ്പറായിട്ട് കളിക്കാറ്. Secure control of objective Charlie. Be sure we keep it. No, you can't. Oh, fuck, man, back in... എല്ലായിടത്തും കയറി വരുവാണല്ലോ ഇന്നലെ. ജയിക്കുമെന്ന് അതിൻ്റെ പേടി. ഓ, നമ്മൾ തോറ്റു കേട്ടാ. നമ്മൾ തോറ്റു. നമ്മൾ ജയിച്ചു ലാസ്റ്റ്. എത്ര നല്ല സ്കോർ എടുത്താണ് ലാസ്റ്റ്. ഇപ്പോൾ എല്ലാം കൊളമായി ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, നമുക്കിപ്പോഴും ചാവാതിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ മേ ബി നമ്മൾ സർവൈവ് ചെയ്യും. മാക്സിമം ചാവാതെ നോക്കണം. ആൻഡ് ഓൾസോ നമ്മുടെ എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് നമ്മുടെ ബിയിലാണ് ഫുൾ ഐഡിയ നടക്കുന്നത്. ഇത് ഫുള്ള് റിസ്കിയാണ്. കാരണം രണ്ടിൽ നിന്ന് അടുക്കായതുകൊണ്ട് ഓപ്പണായി കിടക്കണം. എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും അടി കിട്ടും. എനിക്ക് തോന്നില്ല അവിടെ ആരും ഉണ്ട്. ജസ്റ്റ് എയിം ചെയ്തേ ഉള്ളൂ, അപ്പോൾ തന്നെ വരും പണി കിട്ടും. ഓക്കെ, സോ ഓൾമോസ്റ്റ് അവർക്ക് 13, നമുക്ക് 10. വാ, വലിയ വ്യത്യാസമില്ല. ബട്ട് മേ ബി ഐ ഡോണ്ട് നോ മാൻ. ശ്രമിക്കാം. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് പോയിന്റ്സ് കൂടിയിട്ടുണ്ട്. ദാറ്റ്സ് ഓസം. ജയിച്ചാൽ പൊളിയായിരിക്കും. ഓക്കെ, ഞാൻ ബിയിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യണം വീണ്ടും. എത്തു. ഓ, ജയിച്ചു മാൻ. ഡാം, ദാറ്റ്സ് ഓസം. യെസ്, വിക്ടറി. നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് വിക്ടറി ഇന്നത്തെ. ഓസം. സോ ഞാൻ ഇവിടെ എൻഡ് ചെയ്താലോ എന്ന് ആലോചിക്കുകയാണ്. Let me know guys, നിങ്ങൾ എൻജോയ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ്സിലേക്ക് ചെയ്തതിനെ അറിയിക്കുക. ആൻഡ് ഓൾസോ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താലുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ ഫോളോ ചെയ്യുക. ലിങ്ക്സ് ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അടുത്ത ലൈവ് സ്ട്രീമിൽ വീണ്ടും കാണാൻ. നാളെ ഞാൻ GTA ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഓൾസോ ഫിഫ ചെയ്താലോ എന്ന് എനിക്കുണ്ട്. ബട്ട് ലെറ്റ്സ് സീ. ഓക്കെ, ഫിഫ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഓൺലൈനിൽ കളിക്കത്തില്ല. ബിക്കോസ് ഓൺലൈൻ കളിക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര ലാഗൊക്കെ ഉണ്ട്. ഓൺലൈനിൽ ഞാൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനുള്ള പ്ലാനാണ്. ആൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിടാം. ലെറ്റ്സ് സീ. ബട്ട് ഓക്കെ, all favor. What's up man? Welcome to stream bro. So anyways guys, thanks for watching and I see you soon. Other guys, bye, take care, peace.